Hello guys, how are you? I am Pramod Tekale. I welcome to you all in this channel. Today we are going to discuss about the galvanic cell, and in the galvanic cell let's see what is the Daniell cell. That is the construction and working of Daniell cell. So see, I have written the heading Daniell cell. So Daniell cell, it is a example of the galvanic cell. What is galvanic cell? Galvanic cell, it is the cell in which chemical energy is converted to electrical energy. See, you know that there are two types of cell. One is the electrolytic cell and second one is the galvanic cell. In electrolytic cell, electrical energy is converted to chemical energy, and in galvanic cell, chemical energy is converted to electrical energy. So Daniell cell, it is an example of the galvanic cell in which spontaneous chemical reactions are carried out, and by this spontaneous chemical reaction electricity is generated. Okay, so how is the construction of the Daniell cell? Now in this Daniell cell there are two solutions. One is zinc sulfate solution and other is copper sulfate solution. There are two electrodes, zinc electrode and copper electrode. Zinc electrode is dipped into the zinc sulfate solution and copper electrode is dipped into copper sulfate solution. I will draw the figure. So these are the two half cells. Okay. So this is zinc sulfate solution in which zinc rod is dipped. This is copper sulfate solution in which copper electrode is dipped. See, this is a figure for Daniell cell. This is zinc sulfate solution. This is zinc electrode. This is copper sulfate solution. And this is copper electrode. So the construction of the Daniell cell is very simple. Zinc electrode is dipped into the zinc sulfate solution. Copper electrode is dipped into the copper sulfate solution. The two solutions, zinc sulfate solution and copper sulfate solution, the two solutions are connected by salt bridge. This arrangement, what it is called as? This is the salt bridge. This is salt bridge. The two solutions are connected by salt bridge and the two electrodes, these are connected by wire. Right? That is the simple construction of the Daniell cell. Okay? I will repeat that again. Daniell cell consists of two electrodes
zinc electrode and copper electrode. Zinc electrode is dipped in zinc sulfate solution. Copper electrode is dipped in copper sulfate solution. The two electrodes are connected by wire and the two solutions are connected by salt bridge. Now, when this arrangement is done, what happens there? What are the reactions which are taking place? Now, the reaction which are taking place, that is called as the working of the Daniell cell. Now, I will write here working of Daniell cell. Working means what reaction takes place? At negative electrode. Now see here, zinc electrode is dipped into the zinc sulfate solution. Zinc electrode is dipped into the zinc sulfate solution. Now see, there are zinc ions, right? This solution consists of कोणते आयन इथं झिंक आयन आहेत आणि सल्फेट आयन सोल्युशन मध्ये, राईट? सोल्युशन कन्सिस्ट ऑफ झिंक आयन अँड सल्फेट आयन. आणि याच्यामध्ये काय केलेलं आहे? झिंक इलेक्ट्रोड बुडवलेला आहे. Whenever the zinc electrode is dipped into the solution of its ion, what happens? This zinc electrode, it gives zinc ion into the solution and electron remain on the electrode. काय होतं? हा जो झिंक इलेक्ट्रोड आहे, हा झिंक इलेक्ट्रोड काय करतो? सोल्युशन मध्ये झिंक आयन सोडतो. It produces zinc ion into the solution. So what is the reaction? The reaction is zinc electrode, it gives zinc ion into the solution plus 2 electron. So ions are given into the solution and electron remain on the electrode. Okay? Zinc ions are given in solution and electron remain on the electrode. When number of ions are given into the solution, when number of zinc ions are given into the solution, number of electrons are collected on the electrode and the electrode becomes negatively charged. Right? Here the reaction which is taking place, there is loss of electron. Loss of electron means there is a oxidation. Loss of electron means there is a oxidation. And here the electrode, I am saying that it is a negative electrode. Why I say that there is negative electrode? Because when ions are given into the solution, electrons remain on the electrode. The electrode is acting as negative electrode, and this electrode where oxidation takes place, it is anode here. Okay, so reaction on anode is this reaction. Now reaction on cathode. आता कॅथोडवर काय होतं बघा. आता when number of zinc ions are given in solution, number of electrons are collected on the electrode. हा इलेक्ट्रोड काय होतो? त्या इलेक्ट्रोडवर हे इलेक्ट्रॉन जमा होतात. इलेक्ट्रोडवर इलेक्ट्रॉन जमा झाल्यामुळे काय व्हायला लागलं? हा इलेक्ट्रोड झाला निगेटिव्ह इलेक्ट्रोड झाला. हा इलेक्ट्रोड ज्या वेळेला झिंक इलेक्ट्रोड जेव्हा कॉपर इलेक्ट्रोडला कनेक्ट केला वायरने, तेव्हा काय होईल? There will be flow of electron from zinc electrode towards the copper electrode. There is a flow of electron from zinc electrode to the copper electrode. आता इथं रिएक्शन काय होते पहा. कोणतं सोल्युशन आहे? खाली कॉपर सल्फेट सोल्युशन आहे. कॉपर सल्फेट सोल्युशन म्हणजे याच्यामध्ये कोणते आयन आहेत? इथं कॉपर आयन आहेत आणि अजून कोणते आयन आहेत? सल्फेट आयन आहेत. इकडून इकडे इलेक्ट्रॉन सप्लाय व्हायला लागले, इकडे इलेक्ट्रॉन सप्लाय व्हायला लागले. इथं काय होतं? हे जे कॉपर आयन आहेत, दीज कॉपर आयन दे मूव टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड. Copper ion they move towards the electrode, they gain electron and get reduced to copper. So that is the reaction on copper electrode. So right here, reaction at positive electrode
पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रोड काय रिएक्शन आहे? पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रोड कोणती रिएक्शन आहे? कॉपर आयन they take accept the two electron and get converted to copper. So there is a gain of electron. Gain of electron means there is a reduction. म्हणजे एका इलेक्ट्रोडवर काय व्हायला लागलं? ऑक्सिडेशन व्हायला लागलं आणि दुसऱ्या इलेक्ट्रोडवर रिडक्शन व्हायला लागलं. ऑक्सिडेशन रिडक्शन इज टेकिंग प्लेस. ऑक्सिडेशन होतं आणि रिडक्शन होतं त्याच वेळेला, म्हणजे त्याला काय म्हणतो आपण? देयर इज ए रिडॉक्स रिएक्शन. ऑक्सिडेशन अँड रिडक्शन टेक प्लेस. आता हे जे ऑक्सिडेशन रिडक्शन होतं कसं होतं? हे आपोआप होतं, म्हणून याला काय म्हणतात? स्पॉन्टॅनियसली द रिएक्शन टेक्स प्लेस. ऑक्सिडेशन रिडक्शन टेक्स प्लेस स्पॉन्टॅनियसली. ओके. आणि इथं काय व्हायला लागलं? याचा परिणाम काय व्हायला लागला? देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन from zinc electrode to the copper electrode, and there is a flow of electron. Flow of electron means what? Flow of electron means flow of current. या ठिकाणी जर आपण एक बल्ब लावला 0 चा, तिथं लाईट लागेल, राईट? म्हणजे काय व्हायला लागलं इथं? इथं असं लक्षात आलं की इथं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट झाली. देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट. ओके. आता या दोघांची बेरीज केली तर नेट रिएक्शन येते. नेट रिएक्शन काय? नेट रिएक्शन, नेट रिएक्शन इज झिंक प्लस कॉपर आयन. हे दोन इलेक्ट्रॉन कॅन्सल होऊन जाईल. इथं काय होईल? झिंक आयन प्लस व्हॉट? प्लस कॉपर. ओके. सो दिस इज द नेट रिएक्शन. Zinc plus copper ion is zinc ion plus copper. So that is the net reaction which is taking place into the Daniell cell. Right? And the EMF of the Daniell cell, it is found to be 1.1 volt. 1.1 volt. That is the EMF of the Daniell cell. आता हा सेल कसा रिप्रेझेंट करायचा तुम्हाला सांगतो. हाऊ द सेल इज रिप्रेझेंटेड. आता सेल रिप्रेझेंट करायची पद्धत कशी आहे बघा, मी तुम्हाला इथं खाली लिहून दाखवतो. रिप्रेझेंटेशन ऑफ द सेल. रिप्रेझेंटेशन ऑफ द सेल. Negative electrode कोणता आहे? झिंक. Negative electrode is returned to the left hand side. Positive electrode कोणता आहे? Copper. That is returned to the right hand side. आता झिंक इलेक्ट्रोड काय कॉन्टॅक्ट मध्ये आहे? झिंक सल्फेटच्या. कॉपर इलेक्ट्रोड काय कॉन्टॅक्ट मध्ये आहे? कॉपर सल्फेटच्या. आणि हे जे दोन सोल्युशन जे आहेत हे कशाने जोडले? सॉल्ट ब्रिजने जोडले. हे झालं सॉल्ट ब्रिज. राईट. समजा याचं कॉन्सन्ट्रेशन किती आहे? जे काय कॉन्सन्ट्रेशन ते ब्रॅकेटला समजा 1 मोलार. कॉपर सल्फेटचं सुद्धा कॉन्सन्ट्रेशन काय समजा 1 मोलार. सो दिस इज द रिप्रेझेंटेशन ऑफ द सेल. रिप्रेझेंटेशन मध्ये काय लक्षात घ्यायचं? व्हॉट आर द कन्व्हेन्शन टू रिप्रेझेंट द सेल? The negative electrode is returned to the left hand side. Positive electrode is returned to the right hand side. The contact between electrode and its solution is shown by single vertical line, and contact between two solutions is shown by double vertical line. So this is the representation of the Daniell cell, and the concentration of the solutions are indicated into the bracket. So concentration of zinc sulfate and copper sulfate, that is 1 molar, which is indicated into the bracket. So that is about the Daniell cell.
डॅनियल सेल मध्ये आपण काय 4 पॉइंट बघितले. फिगर, कन्स्ट्रक्शन, वर्किंग आणि रिप्रेझेंटेशन. अँड व्हॉट इज द EMF ऑफ डॅनियल सेल? द EMF ऑफ द डॅनियल सेल इज 1.1 volt. Okay, so let's stop here. Thank you.